exactly. Whoa! And just like that, That's what I'm talking right about. hand on the button. What is going on? Just like Will he survive that? We have to watch out for that right hand. That's the killer. That's the killer right The there. right hand. Will Melvin And Melvin is going for Jerusalem finish this fight? continues the pressure. Oh my God! the referee is taking a Matapos nga po ang matagumpay na panalo ng ating kababayang si Melvin Jerusalem kontra sa undefeated na kampyon ng bansang Japan na si Yudai Shijoka noong March 31, 2024 kung saan naagaw ng ating pambato ang hawak na titulo ng Hapon na WBC World Minimum Weight title via split decision. 前の手で相手の前を弾きます。ありますね。おおボディへ。これです。ボディ効いた。あボディ入った。あ。いやボディ効いた。もう一回行きました。もう一回ボディ効いてないですか。ボディ効いてないですか。雄大が切りつきます。雄大ボディ効きましたよ。雄大が下がります。さあジェルサイム。ボディ2つ。徹底的に出てきます。危ない。ジェルサイムすごい勢い。入り焼き満々。色ボディブロー。だったのは確かです。これで効いてますね。フェイントから1ラウンド戻ることですね。ブロックします。効いてない。油断できません。ボディから逆にボディ入れましたね。そうなんですよね。強いですね。やられき狙っているジェルサレム。おっと右は軽くボディへ。そしてまた右。左はこれは当たっていません。重岡がいいというのは、はい、前の手がコンスタントに打ってるってことは、はい、距離感を出せないんです。おおわいまあ当たらなくても当たってもだんだんとそしてロープ背負になりました挑戦者。また右のボールですね。コバ軽いフェイントから危ないでしょ。試合になるのか。熱い試合になっていきそうです。いやいいジャブ。いや見事的。これはリズムにつられて重岡雄大も今してましたが、その後はどういつもの積極果敢な展開でありがとう。やっぱりこういうことですよね。見事なカウンター。落ち着け落ち着け。重岡雄大先にこういう試合になります。変わってないことですよね。狙ってたのか。長いパンチ出しちゃったんですよね。ただでもそういう試合なんでね。いいでしょう。はい。気強い。はい。さあどうだ。左。ダウンしました雄大。右ストレートね。はい。右から左右。出した瞬間で。はい。あれで後でね捉えました。どうだ。右ストレート。襲いかかってきた。下がるような感じで。おい。左を追い込んでいった。自分から行ってその後を気をつけないといけないですね。はい。今こういうところですね。いやこれです。これ危ない。なんで雄大は出させた方があと正確でしょうね。微妙な勝負のあやがそこにあります。ここですね。そう、兄弟共通するところであります。先に今度はボディを打ちに来ました。左カウンター。今よかった。これ次に今度はボディ打て。いいボディ入った。かましてきます。いいパンチ。今出ていくところだったんですが。ですよねやっぱり。ポンポンと出してみます。どうだ。あとですね逆に。逆に狙いました。先に行く。まあ数字関係ないのこれ倒すのはどっちか。また後ですね。でもあれ必要ですよね。打ち落とされました。いいボディ。いいボディ。もう一回いった。もう一回いく。右打って。もう一回いく。いやもうあれですよ時代劇。タイミング的に。今のも同じつられるようにしてお客にこうします。どうだ。あいつか。これは届きません。足らないと全くの体にならない。そうですね。非常に綺麗な。左。いいボディ。ですよね。無理してるかもしれません。という言えなきゃいけない。先に行った方がいいですね。今度左ですと言われる動きなり仕掛けます。いきなりねやっぱりこのボディに見えました。下がったのか。もう一回ボディ。ボディ返してきた。危ない。ちょっと待って。
松おナイスガード。ワンパンチ、ジェルサレム。ジェルサレムも今気がつきまして、パンチを受けました。読み合い、フェイントの掛け合い。ジェルサレム右合わせました。ちょっと開くっすね。ちょっと開くっすよね。構えがね広いんで。雄大2度目のダウン。ジェルサレムがいい感じで倒し返せ。目の前で動き続けています。やっぱり伸びます。伸ばしてきます。です。残り30秒。ジェルサレム相手に合わそうとしてるんで。ジェルサレム右顎を捉えます。さあ雄大に先に行く。7ラウンドスタートしました。いやここまでの攻防見ていると、いや倒し返す。危ない。右一瞬止まった。重岡がですね。鳥からさボディーブロー。ボディ。あくまでも倒しに行くんだという重岡。気合を気迫を。いいなこいつ。どうですか上ですか。出るか右。うわー危ない。おおあるんですよね。あるんですけど。これもそうです。このラウン先にボディ。これがやっぱりボクシングの面白さでしょう。グローブ下げたようにわーっと入っていった。この戦略が重岡ちょっと重岡のその先に行きます。雄大乗ってるね。自分から行きました。全然倒せますよ。もう一回行く。だと皆さんが常に見てる。まず行きますと節がありますからね。もう一回先に行った。もう一回やと右へ。しっすよね。いきなり右これがナイス。来るから合わす。そうですね。今の来ましたね。取られてるっていうのがいつも以上に強く出ているかもしれません。左。もう一回。飛び込むな。ジェルサレム狙ってた。行くのか。右ストレート入っていった。しましたね。ナイス。あれ重岡雄大パンチあるんですよね。雄大選手もいい選手です。ゴールにつきました。見事ですね。ナイス。ちょっと乗ってきてるんですよね。左フックという挑戦者。左にどれだけ効果があるか。ストレート。伸びる。じわっときます。ワンツーから。ベルビーはボディか。そうすると待ってるわけです。抜かざるを得ない雄大。だいぶ戦い。初めてのメイン重岡雄大。ボディからコーナーから左ストレート。打ってくるカウンターを狙います。もう一回いく。左カットしているジェルサレム。ボディはどうだ。いや雄大は先に手を出しました。サイムカウンター。今度右先に行ってる。お互いにボディ。ボディ。またボディ。雄大もそれにキャッチしてボディ攻撃になるか。いやもうポイント分かってること。打ってきます。打っちゃったと思ったら軽く。いける。ちょっとジェルサレム疲れた。承知しています。ボディンゴ。雄大ボディンゴ。このジェルサレムカウンターをひたすら自分からいった。ドンって来たりするんで。あれだからナイスボディ。立ち上がりまして、もうこの後ポンポンポンポン、もう先に行くのか。大丈夫。メルビンも待って。ナイスボディ。ボディナイス。惜しいな今。左ストレート。もう行きます。気持ちいい。行くやつ左。とにかくナイス。タイミング。もう一回。11ラウンド目一番雄大。もう一回詰めていく。もう一回いった。もう一回いった。行きます。もう一回タイミングをずらします。先に来ました。逃げ切ろうという体勢で。ガードがいいボディ。今フェイントになりました。打っています。そして重岡を追いかける。もう効かないんでね。さあ来るから右からナイス。もうちょっとしっかり当たればと。そうですね。しかもやっぱ打たれ強い。左コンターだ。上
ジェルサレムのウッドメルビンも最後まで打ち合う気満々切ります。相手を幻惑するような動きが出てきました。右のストレートサーブが前に出てきました。これはどうだ。右左深重岡カウンター最後の右のパンチもう一回試合になる。試合終了。ジェルサレム渡辺ジムの谷口を下し、そして今回は同じ渡辺ジムのお互いにその逃げようっていうポイント計算じゃなくて、ある意味ポイント。Halos isang taon nga po ang lumipas ay muling maghaharap ang dalawang boxing superstar para sa rematch ni Melvin Jerusalem at Yuday Sidjoka ngayong darating na March 30, 2025. Bago maganap ang bakbakang Melvin Jerusalem ng Pilipinas at Yuday Sidjoka ng Japan, ay atin munang balikan mga idol ang huling laban ng ating kababayan kung saan dinipensahan nito ang hawak na WBC World Minimum Weight title kontra kay Luis Castillo ng bansang Mexico. Best to snatch the belt away from Melvin Jerusalem. Jerusalem from Zip Sandman, Cebu City. Round 1 is on its way. Of course, it's going to be a filling out round. Yes. It's a world championship level fight. Now we looked at the tail of the tape, John. Medyo reach advantage Luis Castillo. So how do you think Melvin should approach this bout, knowing that he's facing a taller and a longer opponent? We mentioned earlier that Melvin Jerusalem's power shot is the right hand, the right straight. So he has to set it up with that jab, and we have to be very careful with that timing kasi we know the Mexican fighters, they love to go to the body and disrupt your rhythm with that. And of course, it Throws at him, will not land. Salim attacking the body nitong There you go. leveling. Good start for He's Jerusalem attacking the going body of Castillo. another body shot, straight body shot from Jerusalem. right in the solar plexus of the Mexican. The Low Mexican and looking wide for an stance, opening, huh? but no Oh, entry. yeah. Low and wide stance here for Jerusalem. Pinapahirapan niya ngayon si Castillo kasi Castillo really needs to either go low or he needs to punch down. As Castillo receives a left hook from Jerusalem in that corner. At nakita rin natin ngayon, look at Castillo, nag-wide base na rin siya ngayon. He doesn't want to bend over. He doesn't really need to punch down kasi every time he's gonna try to punch down, papasok sa loob si Melvin. So the way to counter that is to go wide as well. And so far, yung reach advantage and height advantage medyo nanenegate ni Melvin. Yes, exactly. Whoa! And just like that, That's what I'm talking. Sa unang round pa nga lamang po mga idol, naka-score na agad ng knockdown ng ating kababayan. Watch out for that right hand. That's the killer. That's the killer right The there. right hand, will Melvin And Melvin is going for Jerusalem finish this fight. continues the pressure. Oh my God! The referee is taking a close look at Castillo right now. He's checking if Castillo hanging on for dear life. And what a round for Melvin Jerusalem. And that same combination was the thing that gave Melvin Jerusalem his first world title. Yes. Yun nga lang naka-recover din si Castillo. So props to him for getting up after that very perfectly timed straight hand. Nakita nga natin, medyo he's light on his feet, mukhang naka-recover nga, maganda yung, ibig sabihin maganda yung preparation ni Castillo for this fight. Like the way Melvin Luis is Castillo immediately covered up. He's Pero not charging forward, he's not being reckless. You know, nandun pa rin yung composure, hook dun si Jerusalem. They cannot be careless here kasi syempre gustong bumawi ni Castillo dito. Pag nabasa ni Castillo yung suntok na yun, it's gonna be a problem for Jerusalem. He's going back pero if he needs to move laterally, he's going to his right side.
Kasi alam niya na, okay, I can work behind my jab. He's using his jab as a defensive tool. However, just like what John said, yung blinding speed ni Melvin, nandun talaga. And the crowd is chanting Tapusin. Tapusin. Finish him. Finish him. Castillo trying to go for the body. Haba against Jerusalem. Which final 10 seconds of the round. Right hand from Jerusalem. Another one. Grabe. He's leading sa scorecards. He's not acting over confident. This is a 12-round fight. Anything can happen. Yes. You don't want to be overconfident and lose your title just because of that. Yes. And I like the way Melvin Jerusalem is cutting the angles of Luke. Huge props to him for that one. Left hook from Jerusalem lands. Yan yung medyo in-unleash ni Jerusalem nung second round, yung overhand left. Watch out for that right. Switching it up. Maganda yung switch up din ni Luis. Right hand from Jerusalem lands again. But props to Castillo for recovering really well. Yes. I don't know kung anong gustong implement na strategy ni Castillo. You know, first round Why? He wanted to go down. That's why he went wide. Di ba? Parang he's trying to counter pero wala eh. Doon siya nahuli. Right hand from Jerusalem. And Snaps the head back of Castillo. Good setup with those body shots in the early seconds of the second. It is interesting enough. Wala naman iba nang ginagawa si Jerusalem but Castillo just could not figure him out. We are at the 17-second mark of this fourth round. So far, it's all been Melvin Jerusalem with an additional knockdown score in the first round. Yeah, no. Attacking that body, hoping for some dividends later on in the fight. Yung work rate medium. Good combination for Jerusalem. And a follow-up to the body after that flurry. If you're Jerusalem's head coach, Michael Domingo, you have to be happy with your work. Yes. Diba? Fighting as planned, not getting reckless, you know, hindi siya nagigigil, hindi nagmamadali. Good combinations to the body, into the head. Oh, that was a sneaky left hook there by Castillo. Another right hand lands for Jerusalem. Oh, wow. Beautiful uppercut. The exchange rate here favors the Philippine peso over the Mexican peso. That is an uppercut and a... versus Philippines fights are very much entertaining. Absolutely. Kasi even though Jerusalem is ahead on our unofficial scorecards, we are still very tense. Yes. We know what the Mexican has He's offered. still very much capable to do some damage dito kay Jerusalem. As he receives a left hook from Jerusalem. And so far, here in round number 5, mas tumaas yung work rate ni Castillo. He's throwing a lot more punches compared to the earlier rounds. Good right hand again from Jerusalem. That straight right hand.
Yun! 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 Tapusin mo na! Oh, yun! Eh! Eh, lumabot. Babakuta kayong dalawa, ha? Puputusan kayong dalawa, ha? Tapusin mo na! Oh my God. Iba yan. Iba yan. Dapat tigitan mo. Hindi nakakalimutan ko eh. Yung halos niyayakap yung kalaban. Pahinga niya eh. Yun. Grabe, sugod na sugod pa rin ang buwang loob. Yun! Ibay. Decision. Score lang yan eh. Ibay. Good pa rin yung shot. Yun! May oras pa yun.
Sugod pa rin ang sugod eh. Ibay. Hindi mo knock-out. Wala na rin siyang panalo. Wala na siyang round-round. Wala nga, kasuntok pa. Siguro matulong yun. Sa kanila. Ang bilis ka na kama ko. Yan. Sige. Yan. Yan. Yan.
Sabay-gabi lang yan. Wala na. Okay na. Yun! Tingnan mo na sulit. Sipay kabila naman. Bravo. Todo na talaga yan. Wala na siyang pag-aatong yun. Adali siya kay Pacquiao Marquez. Hindi lang talaga nagpanakaw. Hindi bayan talaga dyan. Bye. Oh. Takbo-takbo na lang. Buwan na yan. Nagpapil din dalawa. Dito nga mga idol, nagpaulan ng kanang suntok ang ating kababayan na solidong tumatama sa mukha ng kalaban. Singa na niya. Bye! Grabe. Ayaw tayong bumagsak. Ginagaw siya na lang siya eh. Here are the scores of the three judges. Judge C.Q. scored it 118-109. Judge Stephen Glea scored it 120-107. Judge Arnulfo Nahera scored it 120-107. The winner by unanimous decision and still WBC World Middleweight Champion,
bakbakan, humantong ang resulta sa kamay ng mga hurado. At dito nga, matagumpay na naidepensa ng ating kababayang si Melvin Jerusalem ang hawak nitong titulo.